আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইংরেজিতে ব্যবহৃত দৈনিক প্রয়োজনীয় কিছু কমন প্রশ্ন, যেগুলো খুব সহজে আপনাকে অনর্গল ইংরেজি বলতে সহায়তা করবে। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করা যাক। হোয়াট শু সাইজ ডু ইউ? খুশি হবে। হাউ ইজ ইউর ফ্যামিলি? আপনার বাসার সবাই কেমন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি সিবলিংস? তোমার কোনো ভাই বোন আছে? ডু ইউ ট্রাভেল অফেন? আপনি কি প্রায় ভ্রমণ করেন? হাউ অফেন ডু ইউ হ্যাভ এ ভ্যাকেশন? আপনি কতবার ছুটি কাটাবেন? ইজ দিস কারেক্ট? এটা কি সঠিক? ইজ দিস রাইট? এটা কি ঠিক? ডু ইউ লাইক ইট হিয়ার? তুমি কি এখানে এটা পছন্দ করো? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস প্লেস? এই স্থানটি সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশ?
বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট ঢাকা? ঢাকা সম্পর্কে কিছু জানেন? ক্যান ইউ রিপিট দ্যাট প্লিজ? দয়া করে আপনি কি এটা আবার করতে পারবেন? ক্যান ইউ স্পিক মোর স্লোলি প্লিজ? আপনি কি আরো আস্তে কথা বলতে পারেন? সরি, হোয়াট ডিড ইউ সে? দুঃখিত, আপনি কি বললেন? ক্যান ইউ ট্রান্সলেট দিস ফর মি? আপনি কি আমাকে এটা অনুবাদ করে দিতে পারেন? ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি এ ডক্টর? আপনি কি ডাক্তারের সাথে দেখা করতে চান? ডু ইউ নিড মেডিসিন? আপনার কি ওষুধ দরকার? হোয়াই আর ইউ স্যাড? তোমার মন খারাপ কেন? হোয়াই আর ইউ অ্যাংরি? তুমি কেন রাগান্বিত? হোয়াট কান্ট্রি আর ইউ ফ্রম? তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো? হোয়াট পার্ট অফ বাংলাদেশ আর ইউ ফ্রম? আপনি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন? ইজ ইট কোল্ড আউটসাইড? বাইরে কি খুব ঠান্ডা? ইজ ইট হট আউটসাইড? বাইরে খুব গরম? হ্যাভ ইউ বিন টু ঢাকা? আপনি কি ঢাকা গেছেন? হাউ ক্যান আই কন্ট্যাক্ট ইউ? কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি? হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু কল ইউ? আপনাকে ফোন করার উত্তম সময় কখন? হাউ অফেন ডু ইউ কাম হিয়ার? তুমি কখন কখন এখানে আসো? হাউ হাই ইজ দ্য ফেন্স? বেটাটি কত উঁচু? হাউ ফার ইজ ইট ফ্রম হিয়ার? এখান থেকে এটা কত দূর? ইজ ইট ক্লোজ টু হিয়ার? এটি কি এখানে কাছে? হোয়াট কালার ইজ দিস? এটা কি রং? হ্যাভ ইউ বিন টু ঢাকা বিফোর? আপনি কি আগে ঢাকায় গেছেন? ডু ইউ নো হাউ টু ইউজ দিস? আপনি কি এটি ব্যবহার জানেন?
ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ দিস ওয়ার্ড? আপনি কি আমাকে এই শব্দের উদাহরণ দিতে পারবেন? বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।